వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి మన వీడియో నార్మల్ బ్లౌజ్ అంటే లైనింగ్ లేని బ్లౌజ్కి మోడల్ ఎలా పెట్టుకోవచ్చు అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ కొత్తగా చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ సింబల్ వస్తుంది, అది క్లిక్ చేసినట్లయితే మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు. నార్మల్ బ్లౌజ్కి మోడల్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. కొంతమంది లైనింగ్ బ్లౌజులు ఇష్టపడరు, వాళ్ళకి యూజ్ అవుద్ది వీడియో వచ్చేసి. దీనికి ఇది మ్యాచింగ్ అనమాట. మోడల్ చేయడానికి ఈ క్లాత్, తర్వాత బకరం. లూజు 12.5, పొడవు 16, చంకదింపు 6, షోల్డర్ 6, మెడవెడల్పు 3, మెడదింపు 10. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ వచ్చేసి ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా ఓపెన్ చేసి ఈ మధ్య పీస్ ఉంది కదా, ఈ పీసు బకరం తీసుకోవాలి. దీని మీద ఇటొక అరంగులం ఇటొక అరంగులం ఎక్స్ట్రా వచ్చేలాగా తీసుకోవాలి. ఇది సరిపోద్ది, కిందన అవసరం లేదు. ఆ సైడ్ ఈ సైడు తీసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట. ఓకే, ఇలా ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. ఇలా ఒక 2 పీసులు తీసుకోవాలి. ఈ మూడిటికి ఈ క్లాత్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మోడల్ అనేది మీకు స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ముందు ఇలా గోటు వేసుకోవాలి. ఒక అంగుళన్నర కానీ అంగుళం పాతికి కానీ క్లాత్ తీసుకుని వన్ సైడ్ అంచు కుట్టుకుని గోటు వేసుకోవాలి.
ఇక్కడ 2 అంగుళాలు కొలుచుకుని ఆ 2 అంగుళాలకి ఇలా పెట్టుకోవాలి. క్రాస్ ముక్క తీసుకుని ఇటు ఎలా తయారు చేసుకున్నామో ఇటు కూడా అలాగే తయారు చేసుకోవాలి. ఈ 2 అలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఈ సెంటర్ పీస్ ఉంది కదా, ఈ సెంటర్ పీస్ తీసుకుని మళ్ళీ దీనికి ఈ క్లాత్ని యాడ్ చేసుకోవాలి.
లైనింగ్ జాకెట్ కూడా ఈ మోడల్ కుట్టుకోవచ్చు. అంటే వీళ్ళకి ప్లెయినే కావాలి, అందుకని ప్లెయిన్ జాకెట్ మీద చూపించాను మీకు ఈ మోడలు. మీకు కావాలి అనుకుంటే లైనింగ్ జాకెట్ మీద కూడా ఈ మోడల్ కుట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక 2 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకుని ఈ క్లాత్ వెనక్కి తిప్పుకోవచ్చు, లేదా ఈ కలర్తో మళ్ళీ గోట్ అనేది వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ షో బటన్స్, చిన్న చిన్ని ప్యాచెస్ అలాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు. లైనింగ్ అయితే ఇది కాటన్ జాకెట్, నార్మల్ కాటన్ శారీ మీద కాటన్ బ్లౌజు, అందుకని ఇంకేమీ వేయకుండా ఇలా ఉంచేస్తాను వీళ్ళకి. మీరైతే లైనింగ్ బ్లౌజ్ కుట్టుకుంటే కొంచెం వర్క్ శారీ అయితే ఆ వర్క్ కలర్లో ఉన్న ప్యాచెస్ కానీ ఇలా వేసుకోవచ్చు, షో బటన్స్ కానీ వేసుకుంటే అందంగా ఉంటుంది. ఓకే, మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.